good evening. Good evening, all of you. Vanakkam. I hope you're all here. நம்ம வந்து அடுத்த sample paper solve பண்ணலாம். Okay? Are you guys here? I hope so. பாப்போம். Yes. Hi Pridashni. Hello Singam. Start பண்ணலாமா? Next model paper board exam காக. Okay, every day I don't know எப்படி வந்து நாள் போயிட்டு இருக்கு. Every day is going so fast. Hi Sam, good evening. சரி பாப்போமா? எல்லாரும் படிச்சிட்டு வந்திருக்கீங்களா? Shall we solve this paper? Good evening, good evening. Okay. So நம்ம வந்து we will not waste more time. நம்ம start பண்ணலாம் session. Okay, so this is another model paper. Probably last year oda sample paper ah irukum. Okay, so time waste panna venda, full portions oda dhaan. We have MCQs, we have assertion reasons, 2 mark irukku, 3 mark irukku, 4 mark, 5 mark, all types of questions. Okay, and nama eppadi vandu eludhirukanga adoda key irukku. Okay, ellame NCERT based questions, so we will see how it is done. Right, so start pannalam. In case you are here for the first time, channel la indha video neenga first time paathirukeenga appadina, என் பேர் Ashima Joshi. I teach botany Vedantu la. I'm a botany master teacher. Okay, so start பண்ணலாம். First question பசங்களா, பார்த்து சொல்லுங்க பாப்போம். Why does endosperm development precede embryo development? Okay, so embryo development பண்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து endosperm develop ஆகுது ஏன்? Answers I want in the chat box பசங்களா. Come on. Good evening. சொல்லுங்க பாப்போம். Okay, endosperm development preceding na before the embryo development. Product of triple fusion alaya provides nutrition to the developing embryo. It's larger than the embryo. Development occurs by free nuclear division. எதனால? B, very good. Okay, because in the endosperm first form ஆனாதா embryoக்கு grow பண்றதுக்கான எல்லா நியூட்ரிஷனும் கொடுக்க முடியும். Okay, so first நம்ம சாப்பாடு வெச்சிட்டு தான் அத கூப்பிடணும் சாப்பிடுறதுக்காக. Right? So first endosperm form பண்ணுவாங்க, அதுக்கு அப்புறம் embryo will develop based on the food given by endosperm. All right, அடுத்த question பாப்போம். This is very very easy. Next question. Okay, I want everybody to be active. How many meiotic divisions? Okay, meiotic divisions are required to produce 76 seeds in a guava fruit. சொல்லுங்க பாப்போம். Calculate பண்ணி சொல்லுங்க. Please have a notebook with you. Calculate பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. எத்தனை meiotic divisions? Okay, so இதே மாதிரி நிறைய questions கேட்கலாம். Meiotic divisions கேட்கலாம், mitotic divisions separate கேட்கலாம். They can ask anything. Okay, but yes, 76 seeds are produced பண்ணனும். So how many meiotic divisions? ஆலக்கானோ second question தான், அதுக்குள்ள ஓடிட்டீங்களா? I hope you guys are calculating. Okay, so I'll start calculating. பாப்போம். Right, 76 seeds na 76 male gametes வேணும், 76 female gametes வேணும். Okay, so 76 egg cells, 76 male gametes. Okay, so ஒரு egg cell form பண்றதுக்காக we need one meiosis. Okay, so egg cell காக ஒரு meiosis போதும். So once they form one meiosis, அதுக்கு அப்புறம் mitotic divisions தான். Right, so ஒரு எக்குக்காக ஒரு meiosis. Okay, ஆனா male gametesல what we learned is ஒரே ஒரு microspore mega cell இருந்து. Okay, so microspore mother cell இருந்து we can actually have 4 male gametes. Okay, 4 male gametes அப்படியே கிடைச்சிடும். So here to form
1 இல்லனா என்ன சொல்றது ஒரு meiosis இருந்து you can have 4 male gametes. Okay, 4 1/4 meiosis. Okay, இல்லனா 4 male gametes இந்த ஒரு meiosis இருந்து you can form 4 male gametes. So that means 76/4. Okay, இது வந்து 76/1 தான். Right? இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணனும். ஆட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க பாப்போம். Okay, 76 correct. 76 female plus 76 divided by 4 is 19. Okay, 76 divided by 4 is 19. எனக்கு தெரிஞ்சு. So 76 plus 19, that would be 95 இல்லையா? So 95 meiotic divisions இருந்து you can get 76 seeds. Yes, கிடைக்கும்ல? ஏனா egg cellக்காக 76 meiosis நடந்தாதான் 76 egg cells கிடைக்கும். ஆனா male gametes கிடைக்கிறதுக்கு 19 times meiosis நடந்தாலே you will get 76. Okay, because every meiosis will give you 4 male gametes. Okay, ஒரு meiosis இருந்து நமக்கு 4 male gametes கிடைக்கும்போது இங்க 19 போதும். 19 meiotic divisions போதும் to get 76 male gametes. Okay, so you see, to get 76 male gametes, 19 are enough. Right? 19 meiosis. Okay, இங்க egg cells கிடைக்கிறதுக்காக 76 times meiosis நடக்கும். So அதனால you calculate and the answer is A. I hope you understood. Okay, that is the difference. Okay, so female gamete கிடைக்கிறதுக்காக ஒரு meiosis இருந்து you will get only one female cell, but for male gametes ஒரு meiosis இருந்து you can get 4 male gametes. Got it? Okay, அடுத்த question. In water hyacinth and water lily, pollination takes place by which we have to add? Okay, so okay, இப்போ 76 seeds கிடைக்கணும்னா we need 76 egg cells. Okay, இங்க வந்து 19 போதும், 19 போதும், because 19 into 4 makes 76. Okay, 19 times meiosis நடந்துச்சுனா that is enough. Yes, இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணனும். Then you add both of this, you will get 90. Got it? அடுத்தது. Okay, so இந்த மாதிரி aquatic plants, surface இருக்கிற plants, இது actually repeated question. Okay, இது வந்து repeated question தான். So பார்த்து சொல்லுங்க பாப்போம். Yes, B. Okay, so even though they are aquatic plants, இவங்களோட flowers வந்து is on the surface. So usually insects இல்லனா wind மூலமா தான் pollination நடக்கும். Okay, one second. Right. Okay, so இதோட answer வந்து ரொம்ப easy. It is insect or wind. Okay, because surface ல இருக்கு. Okay, flowers are on the surface. Next, which of the following communities is more vulnerable to invasion by outside animals and plants? Okay, எதுல வந்து weeds ஓட attack, like how we learned about water hyacinth and all. Okay, weeds ஓட attack வந்து எங்க இருந்து, or in which ecosystem will you find alien species invasion more? Yes, tropical evergreen forest, oceanic island communities, mangroves, temperate forest. A, எந்த பேசிஸ்ல சொல்லுங்க? A, B, okay.
right. Okay, so இதோட ஆன்சர் வந்து A தான், tropical evergreen forestல, because tropical evergreen forest வரும்போது நிறைய வந்து pine trees மாதிரி இருக்கும். Okay, a lot of conifers will be there in a evergreen forest. Okay. And they are not very stable. If you see island communities, okay, mangroves, temperate forest, இது எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா இருக்கும். Okay, compared to our evergreen forest. Evergreen forest வந்து not much of angiosperms, more of gymnosperms. Okay, இது கூட நீங்க மென்டியா வச்சுக்கலாம். இது வந்து first 4 questions மட்டும்தான், அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்டிவ் தான். சப்ஜெக்டிவ் எப்படி நீங்க மென்டி பண்ணுவீங்க? Yes. Okay, anyways, tropical evergreen forest the answer, because that is less stable. மத்ததெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது evergreen forest வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியா இருக்கும். ஸ்டெபிலிட்டி கம்மினா கண்டிப்பா வேற இடத்துல இருந்து வர ஆர்கானிசம்ஸ், பிளான்ட்ஸ் வந்து ஈஸியா they can colonize. Right? I think that ma'am. Okay. இப்போ அடுத்த section is our assertion reason questions. படிங்க பாப்போம். The community with more species is more stable than with less species. Reason வந்து more the number of species, lesser the variation in total biomass production year after year. Yes. B. Variation வந்து இங்க, this is not talking about genetic variation. இங்க variation is in total biomass production. Organic matter oda productionல பேசிட்டு இருக்காங்க. It's not about genetic variation. What is hyperpollination? Hyperpollination is I'm not very sure of that, Mahalakshmi. Under pollination only you're talking about. I mean in the context la dana. It is A irukku, B irukku, C irukku. Okay. Yes. Right. I am not completely sure. ஏன்னா எனக்கு வந்து example தெரியாது for hyperpollination. I'll check and I'll let you know. Okay. Once I get an example, I'll tell you. Okay. இங்க வந்து ஏதா correct answer. Back to the question. Community with more species, நம்ம எப்பவுமே சொல்லுவோம் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைவர்சிட்டி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி there will be stability. Okay, ஏன்னா more diversity இருக்கும்போது productivity ஜாஸ்தியா இருக்கும், decomposition, all the whatever processes we have learned, ஒரு ecosystem ஓட ஸ்டெபிலிட்டிக்காக என்னென்ன processes இருக்கோ அது எல்லாமே ஸ்டேபிளா இருக்கும். Okay, everything of that sort will be stable. So, more the number of species, lesser the variation in total biomass production. Okay, so அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா ரிசோர்ஸஸுமே வந்து இருக்கும். Okay, so once they have all the resources, அதுக்கப்புறம் they don't have to worry about any other invasion, என்ன சொல்றது, அந்த biodiversity loss பத்தி எதுவுமே யோசிக்க வேண்டாம், because they are very stable. Okay, so that is why community with more species are much more stable. Right? அடுத்த assertion reason. In Ophrys, okay, it's an orchid plant. One petal bears an uncanny resemblance to the female bee. Okay, reason வந்து two closely related species competing for the same resource can coexist simultaneously. Yes, இதோட ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். Can you say how to answer assertion reason? I told you, see, there are two tips. Okay, assertion reason வந்து there are two tips. One is in the ரெண்டு sentence க்கு நடுவுல வந்து you can add one word called because. Okay, so because in the word you can add and then மொத்தமா படிச்சு பார்க்கலாம் if it makes sense or not. Okay, so that is one way. You continuously read. Okay, இது வந்து because two closely related species அப்படினு சொல்லிட்டு படிச்சு பாருங்க, if it makes sense it's right. இல்லனா okay, if that doesn't make sense for you, ரெண்டாவது என்ன பண்ணலாம்னா
first assertion நீங்க படிச்சதுக்கு அப்புறம் அது கரெக்ட்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த assertionோட proper reason என்னன்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. There's two tips. Okay, first you add the word because. அது இல்லனா assertion படிச்சிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி reason என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. உங்க ரீசனும் இங்க கொடுத்த ரீசனும் சேம் அப்படினா then it is correct. Then option will be A. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா in office one petal bears uncanny resemblance to the female bee because two closely related species competing for the same resource can coexist. இதுக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்ல. Okay, so this is not the reason. இதுக்கு என்ன ரீசன் இருக்கலாம்? one petal bears an uncanny resemblance. ஏன் வந்து அந்த uncanny resemblance அவங்க பண்றாங்க? So that pollination can happen. அவங்க ஏன் பண்றாங்க? Because it allows pseudocopulation and pollination of the flower. Okay, so there are two ways. Either of the one will be what do you say, applicable. Yes, Nancy. Okay, so இதுக்கு கரெக்டான ரீசன் நீங்க கண்டுபிடிங்க. Right? Plant growth and development lesson எடுத்தாச்சு தனுஷ். Done. Okay, third lesson. அது என்ன third lesson? Okay, anyway, so here A is true but R is false. Okay, reason மொத்தமா தப்பு தான். Okay, right, இப்போ நம்ம வந்து 2 mark question க்கு போலாம். Okay, இத முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் உங்ககிட்ட பேசுறேன். Right, why reason is false? Two closely related species competing for same resources can coexist. Usually வந்து coexist பண்ண மாட்டாங்க. Okay, resource partitioning எல்லாமே competitionக்கு அப்புறம் தான் வரும். So closely related species competing for the same resource வந்து usually coexisting நடக்காது. competition நடக்கும். ஒன்னு competitive exclusion நடக்கும் இல்லனா competitive release நடக்கும். அது ரெண்டுமே நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் they will go into resource partitioning. Okay, usually coexistence நடக்காது. Okay, கண்டிப்பா கவனிச்சு. Right, karyotype of a child shows trisomy of chromosome number 21. Identify the disorder. Okay, இது 2 marks. So நீங்க disorder identify பண்ணிட்டீங்கன்னா 1 mark வந்துரும். Okay, then state the symptoms which are likely to be existed. So symptoms க்கு இன்னொரு mark. Right, so 2 point எழுதிட்டீங்கன்னா you will get 2 marks. Okay, so you can give me the answer. Okay, Down syndrome I'm seeing. Okay, very good. Down syndrome இதோட symptoms தெரியுமா உங்களுக்கு? Human reproduction Amrit sir தான் எடுப்பாரு. He is a zoology teacher la. I'll take botany chapters. Okay, furrowed tongue, very good. Yes. Okay. Okay, பாபோ. So disorder வந்து Down syndrome. அங்க தான் வந்து trisomy இருக்கும். 21 chromosome 21 ஓட 3 copies இருக்கும். ரெண்டு தான் இருக்கணும். ஆனா 3 copies இருக்கும். That's why it is trisomy. Symptoms கொடுத்திருக்காங்க. They have short stature with small round head, okay, furrowed tongue, partially open mouth, palm is broad, okay, palm crease இருக்கும். So இந்த மாதிரி நிறைய symptoms இருக்கு. Whatever 2-3 symptoms you remember அது நீங்க எழுதலாம். Okay, very good. Yes. So இந்த மாதிரி கரெக்ட்டா நல்ல mock test source நிறைய இருக்கு தாரணி. ஆன்லைன் நீங்க போனீங்கன்னா you will get many mock tests, sample papers இருக்கும், போன வருஷம் papers இருக்கும். அது எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க from different places. Okay, now அடுத்த question, 4 advantages of mycorrhizal association. நம்ம எக்ஸ்பெக்டே பண்ண மாட்டோம் இந்த மாதிரி question. Okay, mycorrhizal association வந்து ஒரு செடிக்கு இருக்குன்னா அந்த செடிக்கு என்னெல்லாம் பெனிஃபிட் இருக்கும்? 4 advantages எழுத சொல்லிருக்காங்க. 0.5 marks each. Okay, lesson wise already இருக்கு, நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. Okay, சேனல்ல lesson wise almost all the lessons are there. என்னெல்லாம் பண்ணலையோ I will do it, don't worry. root bone disease, yes, diseases வந்து prevent பண்ணும். mycorrhizal association இருக்குன்னா diseases prevent பண்ணும். அப்புறம் protection from drought, nutrition கொடுக்கும். very good. Yes, எந்த chapter?
Good. Anyways, so you see fungal symbionts you have absorbs phosphorus to the soil, passes it to the plant, okay, provides resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, overall increase in plant growth and development. Okay, நீங்க 3 பாயிண்ட் கரெக்ட்டா தான் சொன்னீங்க. Right? Good. Very good. Right. அடுத்த question. Explain how advanced, okay, ex situ conservation techniques assist. அதாவது இருக்குதுலயே most advanced ஆன ex situ conservation பத்தி எழுதணுமா. இதுலயும் அதே மாதிரி ஒரு 3-4 points if you can write, then that's the best. Okay, first what is the most advanced எழுதுங்க. Okay, most advanced ex situ conservationist அப்படினு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Points எழுதுங்க. அதுக்கு அப்புறம் we can write. Yes? Very good. Cryopreservation. Ama. Okay. So advanced technique is definitely cryopreservation. Gametes irukkalam, ella pollen irukkalam, seeds irukkalam, ellame, or even parts of the plant alaga we can preserve. Yes. So we can preserve in viable and fertile condition for long periods using cryopreservation techniques. Okay. அப்புறம் you can say cryopreservation நம்ம என்ன பண்ணுவோம், liquid nitrogen at -196 degrees. இது வேணும்னா நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். Okay, so you can write liquid nitrogen at -196 degrees. Right? You do PYQ question session. Okay, இதுவும் practice தான். Okay, PYQs practice தான். This is also sample paper only. NTA கொடுத்த sample paper தான். இப்படிதான் questions வரும். Okay, right. அடுத்து define interference competition. Okay, give an example. இது maybe you would not have learned interference competition, நீங்க படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. இருந்தாலும் நான் ஆன்சர் சொல்லும்போது இவளுக்கு இது இருந்துச்சு NCERT ல இருக்கு அப்படினு. Okay, let's see what the answer is. பாப்போமா? Thank you, Sai Prasanna. Right. Yes, correct, Sugandh. So, tortoise and goat da. So, interference competition na just ஒரு ஸ்பீஷியஸ் நல்லா சந்தோஷமா இருக்காங்க, இன்னொரு ஸ்பீஷியஸ் வரத பார்த்தே அவங்களுக்கு அவங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, சண்டைலாம் போட மாட்டாங்க. அங்க இன்னொருத்தவங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டே நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் கீழே போய் it will cause an extinction. Okay, just the presence. Okay, so எப்போ feeding efficiency of one species reduce due to the presence of another species. Okay, சும்மா யாராச்சும் இருந்தாலே போதும். Can you post these answers in Telegram? எப்பவுமே நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். Definitely I'll post it. Okay, I'll post the entire PDF. Don't worry about that. Yes. So, goats சாப்பிட்ட ஆரம்பிச்ச உடனே இந்த Galapagos Islandல இருக்கிற Abingdon tortoise இருக்கு. ஓகே, கோட்ஸ் அவங்களுக்கு என்னன்னா டென்ஷன், ஐயோ நம்மளால பண்ண முடியாதோ, ஓகே நம்மளால எக்ஸாம்ல ஃபேஸ் பண்ண டென்ஷன் மாதிரி தான். ஜஸ்ட் சீயிங் தட் ஓகே இன்னொருத்தவங்க நல்லா படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டே நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாயிடுச்சு. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் as interference competition. யாருமே சண்டை போடல. ஓகே, nobody is coming and saying ஓகே உனக்கு ஃபுட் கிடையாது நான் தான் சாப்பிட போறேன்னு. ஓகே, யாருமே அப்படி எதுவுமே சொல்லல. ஜஸ்ட் தி பிரசன்ஸ். ஓகே, அவங்க நிறைய சாப்பிட்றாங்க இல்லைன்னா ஸ்பீடாக சாப்பிட்றாங்க நம்மளால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸை டேமேஜ் பண்ணியே அது எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகிடும். தட் இஸ் கால்ட் as interference competition. ஓகே, அடுத்த question. The tropical regions are likely to have more biological diversity than temperate regions. Okay, give 2 reasons. இது expected question தான். இந்த கொஸ்டினை நான் நீட்லயும் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன். போர்ட் எக்ஸாம்லயும் I think I have seen this question. So be careful பசங்களா. எதனால? Why do we have more diversity in tropical regionல compared to temperate? Yes, அதோட ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியும். I know. தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு அப்டேட் என்னாச்சு? ஸ்டேட் போர்ட் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்களா? You ask Kanish sir, Shobika ma'am, they'll help you. Yes. லாஸ்ட் டைம் ஆமா எஸ் லாஸ்ட் டைம் இருந்துச்சு. ஸ்பீசியேஷன், சன்லைட், ஈகோசிஸ்டம்,
ஸ்டெபிலிட்டி, ஓகே, சீசனல் வேரியேஷன், அந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. பாப்போமா? ஓகே, ஸோ 2 மார்க் கொஸ்டின் அழகா நீங்க எழுதலாம். நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. யூ கேன் ரைட் 2 reasons, 2 பாயிண்ட்ஸ் நீங்க எழுதினா போதும். ஓகே, Gauss's hypothesis of competitive exclusion. Yes, that's also there. அது வந்து இன்டர்ஃபியரன்ஸ் காம்படிஷனால தானே. அதையும் வேணும்னா நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். அது வந்து ரொம்ப கதையா போயிடும். அதனால தான் அப்படி தர்ஷினி. ஓகே, ரைட். ஸோ பாசிபிள் ரீசன்ஸ் என்னது? ஸ்பீசியேஷன் இஸ் a function of time. ஓகே, ஸோ நிறைய வந்து பயங்கரமான சேஞ்சஸ் இருக்கிற இடத்துல வந்து டு மெயின்டைன் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ ரொம்ப குளிரா இருக்கிற இடத்துல கிளேசியேஷன்ஸ் நடக்கலாம். 6 மாசத்துக்கு கம்ப்ளீட் வின்டர் தான். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வெரி அட்வர்ஸ் கண்டிஷன். அந்த டைம்ல வந்து புதுசா ஸ்பீஷீஸை ஃபார்ம் பண்ணி பயோடைவர்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக அவங்க கிட்ட எனர்ஜியும் இருக்காது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்காது. ஓகே, சேம் கொஸ்டின் இன் யுவர் ப்ரீ போர்ட் பாரு. ஸோ அதனால ட்ராபிக்கல் லாட்டிடியூட்ஸ்ல இன்னும் கொஞ்சம் சீசன்ஸ் எல்லாமே சீசன்ஸ் மாறும் இல்லைன்னு நான் சொல்ல. தேர் வில் பி சம்மர், தேர் வில் பி மான்சூன், சீசனல் சேஞ்சஸ் இருக்க தான் செய்யும். பட் லாங் டேர்ம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் 6 months பூரா நம்மளுக்கு வந்து வின்டர் கிடையாதுல்ல. ஓகே, மொத்தமா ஐஸா மாறுறது கிடையாது. நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஏன்னா சில இடத்துல when we are reading confusion வரும். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கும் ட்ராபிக்கல் ரீஜன்ஸ்லயும் சீசன்ஸ் இருக்கும், சீசனல் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். ஆனா லாங் டேர்ம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் வெரி ஹார்ஷ். ஓகே, ரொம்ப ஹார்ஷான கண்டிஷன்ஸ் வராது. அதனால தான் ஓகே they have remained relatively undisturbed for millions of years. ஸோ அந்த மாதிரி டைம் இருக்கும்போது, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும்போது புதுசா they will start forming species. drastic changes இருக்காது. ஓகே, sure Mahalakshmi, I will tell you. Right, so அதனால that is one reason. அடுத்து temperature வந்து less seasonal, relatively more constant, predictable, அதனால ஓகே. அதை விட I would say you go for the third point, solar energy பத்தி you can say. Okay, solar energy more concentration வந்து is in the tropical region. அதனால productivity ஜாஸ்தியா இருக்கும், plants நிறைய இருக்கிற இடத்துல animals automatically நிறைய இருக்கும். Okay, so I think first point நீங்க எழுதலாம், third point நீங்க எழுதுறீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். You will get 2 marks. Okay, அடுத்த question. How would you find out genotype of a pea plant with violet flowers? Okay, என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? genotype என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Okay, explain with the help of Punnett square. So violet flowers na நமக்கு தெரியும், capital V capital V violet தான், capital V small v violet தான். Right, so there is a chance of both. So எப்படி வந்து genotype, ஒரு violet flower ஓட genotype வந்து capital V capital V இல்ல capital V small v ன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஒரே வேர்ட்ல நீங்க சொல்லலாம். Can I know? இருங்க, பட் ரெயின்ஃபால் மேட்டர், டெசர்ட், எஸ். சரி, ஆமா, டெசர்ட்ல ரெயின்ஃபால் இல்ல. ஓகே, ஃபாரஸ்ட் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அதுவும் வேரியேஷன் தானே சுகந்த். ஓகே, சீசன்ஸ் மாறும், அதுக்கேற்ற மாதிரி வேரியேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஓகே, தட் மீன்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் ஸ்பீஷீஸ். இப்போ இந்தியாவிலே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ராபிக்கல்னால பல சீசன்ஸ் இருக்கனால பல டைப் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு. அதுவும் வேரியேஷன் தானே. எஸ், அந்த வேரியேஷன் தான் நம்மளுக்கு வேணும். புரிஞ்சுதா? Got it Sugandh? Test cross, very good. Yes. So ஏதாச்சும் ஒரு பிளான்ட்டோட ஜீனோடைப் நம்ம கண்டுபிடிக்கனா we have to do test cross. So test cross ஓட both the type of crosses you just have to draw Punnett square வரைஞ்சீங்க அப்படினா and அதோட results. Okay, so this is there NCERT ல அப்படியே பார்த்து if you can draw, that is done, you will get 2 marks ரொம்ப ஈஸியா. அதோட ரிசல்ட்டும் போடணும். ஓகே, எல்லா ஃப்ளவர்ஸும் வயலட்டா வந்துருச்சு அப்படின்னா then it is what do you say, it depends, டாமினன்ட்டா இருக்கும். ஓகே, ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட். ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட்னா பாதி வந்து வயலட்ல இருக்கும், பாதி it will be in white. Okay, so result போறது இருக்கும், half flowers are violet, half are white. So heterozygous ஆ இருக்கும், இங்க வந்து homozygous down. So the result is very important பசங்களா. Punnett square வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் please do write the result also. Okay, now change the axis genders. Yes, you can change the axis genders, don't worry. Okay, அது பரவாயில்லை, நீங்க தெளிவா இருந்தீங்கன்னா that's okay. Axis genders you can change, don't worry, still valid. Okay, and a test cross, yeah, it's still valid only. Okay.
ஓகே, அடுத்து இவங்க கிராஃப் கொடுத்திருக்காங்க. 3 categories of organisms இருக்கு based on response to abiotic factors. Okay, so L, M and N போட்டிருக்காங்க. Okay, they have given 3 graphs. இதுல identify L and M. This 3 mark question. 3 mark ஓட first one. Tamil course இருக்கா? இது வரைக்கும் இல்ல. I have to ask Shimon sir அதோட update பத்தி. He is only planning it. Okay, so இதுல வந்து L and M. Okay, L is this green color line, is going straight. Okay, M is the one going parallel to x axis. Okay, so what is L, what is M அப்படினு கேக்குறாங்க. M regulators, L conformers. Logistic growth model. No, இங்க வந்து response to abiotic factors. Okay, so either your answer should be regulators or conformers. Yes. M is the carrying capacity? No. M is not carrying capacity. Don't go to that logistic growth model. Okay? இது இருந்துச்சு sample paperல. I don't know. Okay, anyways. L is conformers. ஏன்னா அவங்க external என்ன temperature whatever it is, external environment ஓட அவங்க change பண்ணிட்டே இருக்காங்க. Okay, at every level change ஆயிட்டே இருக்கு. So uniform line இருக்கு. Okay, it's a linear graph. So L வந்து is conformers. Regulators na external level la enna nadandhalum I don't care, நான் இதே level தான் maintain பண்ணுவேன். That is regulators. Okay, whatever happens on the outside, நம்ம body மாதிரி. Okay, வெளியில என்ன நடந்தாலும் நம்ம பாடியில 37 degrees Celsius தான். That will be our temperature. Okay, so M is regulators, L is conformers, and N is பாதி partial regulators, partial conformers அப்படினு சொல்லலாம். நம்ம கிராஃப் இருக்கு NCERT ல, அத பத்தி தான் கேட்டிருக்காங்க. Okay, so அதோட next question, examples of activities performed by animals, categorize the activity into appropriate kind. L, M, N. Okay, so ரெண்டு categories கொடுத்திருக்காங்க. In summers we sweat profusely. Okay, sweating irudhu, that is thermoregulators. Okay, sometimes desert lizards bask in the sun and sometimes they move into the shade. Okay, so one வந்து எந்த type of organism, two வந்து எந்த type of organism கேட்டிருக்காங்க. பாப்போமா? Good. நீங்க சொல்ற மாதிரி தான். Second one, is M. Oh, M. Good. Yes, so regulating body temperature, thermoregulation, osmoregulation வந்து regulators ஓட character. அதே மாதிரி body temperature வந்து எப்படியாச்சும் manage பண்ணணும். வெள்ள குளிரா இருக்கு. Okay, so நம்ம பாடியாவது we have to go put it in the sun, கொஞ்சம் warmth we'll get from there. Right? So அப்படி they will manage. Yes. Second one is L and first one is M, regulator. Course for me, how will I forget? Okay, Sugandh, got it. One is regulators and two is a conformer. If you have understood the graph, adukapra the question romba easy da. Okay, hi Marishwaran. Adutha question, 3 mark. Give reasons for the following. Very small animals are rarely found in the polar region. Yeah, polar regions la kutti animals irukada. Very good. Body heat needed, they adapt themselves. Heat loss is more. Okay. Surface area, more energy required. Very good. Allen's rule is not exactly Allen's rule. Okay, small animals கிட்ட வந்து அவங்க வால்யூமை கம்பேர் பண்ணும்போது சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஜாஸ்தியா இருக்கு. சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கு, ஸ்கின் இருக்கு, ஆனா வால்யூம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கனால ரொம்ப ஹீட் லாஸ் ஆயிடும் ஃபாஸ்டா. Okay, so heat loss ஆகும்போது they will not be able to maintain their body heat. Okay, more layers of skin is needed. Why நீட்டுக்கு கிளாஸ் இருக்க மாட்டீங்க?
அப்படி இல்லையே மென்டி செஷன்ஸ் எல்லாமே நீட்டுக்கு தான் ஃபமி. ஆல் த மென்டி செஷன்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் ஒன்ஸ் இன் அ வீக். அது வந்து நீட்டுக்கு தான். மாடல் பேப்பர்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் ஒன்ஸ் இன் அ வீக். அது வந்து போர்ட்ஸ்க்கு தான். நான் வந்து எப்படியாச்சும் எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி தான் இருக்கேன். ஓகே, இந்த நீட்டும் வந்து ஐம் டூயிங் 12th போர்ஷன்ஸ். போர்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு 12th போர்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் 11th செஷன் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஒன்ஸ் அ வீக். இஃப் யூ சி அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. டோன்ட் வரி. ஓகே, ரைட். ஸோ ஐம் டேக்கிங் 11th போர்ஷன் ஆல்சோ. I'm taking boards also, I'm taking NEET also, எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு. சரியா? Okay, so small animals are and the surface area to volume ratio வந்து differ ஆகுறதுனால there is a lot of energy. Okay, அவங்க if they have to keep warm நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும். they are like இதெல்லாம் வேணாம், நாங்க வந்து tropical ஏரியாலே இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு that is why they are rarely found in polar. Next, mammals from colder climate have shorter ears and limbs. Connected, related question da. Okay, related question da. Idu yen shorter ear and limbs. I think Yokin Murli Vanda has already given an idea. Very good. Yes, Murli, correct. Allen's rule nala. Okay, so Allen's rule enna solranga appadina colder climates la if we have longer ears, longer limbs na romba heat வந்து loss ஆயிடும். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பாடியோட சேர்ந்து ஓகே காம்பேக்டாக இருக்குமோ தட் இஸ் பெட்டர் ஃபார் வாட் யூ சே ப்ரிசர்விங் பாடி ஹீட். ஓகே, எஸ், லாங்கர் லிம்ஸ்னா ஹீட் லாஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடும். ஓகே, இஃப் தேர் காம்பேக்ட் இட் வில் பி Allen's rule. Basically, that's it. Super. So this is also done. Third question, 3-mark question. Okay. Initially, we feel nausea and fatigue when we reach higher altitude, such as Rohtang Pass, and then we feel normal. Yeah. Yes, Pony, correct. Why do we have this? Altitude sickness, correct? Okay, Papum. So ecologically, what is the difference, Papum? First time, low atmospheric pressure la vandu the body does not get enough oxygen. Okay, so eppadiyachu they are trying to get acclimatized. Okay, anga eppadiyachu theri okay this is not happening, நம்ம body வந்து இன்னும் ஆக்சிஜன் வேணும், ஆக்சிஜன் இல்ல. ஓகே, அதனால தான் டிசீனஸ் நாசியாலாம் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் the body will slowly okay அங்க now if the body is realizing okay இந்த ஆள் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு this person is going to be here only, நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will start increasing RBC amount. Okay, so RBC amount வந்து அவங்க increase பண்ணுவாங்க. More the RBCs, more oxygen will be taken. Okay, transported. So அதனால we get acclimatized and step then அதுக்கப்புறம் altitude sickness இருக்காது. Okay, நம்ம பாடி வந்து செட்டாச்சு ஓகே நம்ம ஆர்பிசியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்னா தே ப்ரொடியூஸ் ஆர்பிசி, அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மல் ஆகிடுவோம். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்கும் தான் ஸ்டார்டிங்கில். ஓகே, தென் ஆர் பாடி வில் கெட் acclimatized. அடாப்டட் கிடையாது, acclimatize ஆகும். ஓகே, அடாப்டேஷன் இஸ் அ ஜெனட்டிக் சேஞ்ச், அது வந்து பெர்மனன்ட் சேஞ்ச். ரைட், இங்கே வந்து பெர்மனன்ட் ஜெனட்டிக் இல்லை, நம்ம போய் திருப்பி வர வரைக்கும் தான், அதுக்கப்புறம் we will get back to normal. ஓகே, ஸோ acclimatization எப்பவுமே is a temporary process. Okay, இது வந்து temporary தான். And the conditions மாறும்போது this will be back to normal. Okay, please remember that. Acclimatization is temporary, adaptation ங்கிறது வந்து permanent, it is genetic, generations க்கு it will get passed. Okay, right. So 4-mark question la perissa they have given an entire write-up about sickle cell anemia. Okay, so genetic disorder, abnormal hemoglobin irukku. Okay, RBCs are normally flexible and round, ana sickle cell anemia la sickle shape la dhaan varum. Cause by mutations in a gene called HBB. Okay, blood disorder da maternal and paternal copies la irukumbodhu then you get the disease. Adhavudhu oru copy mattum da irukna no problem. Yes, there is only that individual is only carrier. Ana rendu copy of defective gene irunduchna then you get the disease. Okay, so that is there. People with sickle cell trait usually do not have any symptoms, but they can pass it on to
their children. Then both parents, okay. So ரெண்டு பேரண்ட்ஸ்க்குமே வந்து சிக்கிள் செல் ட்ரேட் இருக்கு. ட்ரேட்னா அந்த ஜீனோடைப்ல வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு காப்பி கேரியரா இருந்தா கூட போதும். ஓகே, ஸோ ரெண்டு பேரண்ட்ஸ்க்கும் இருக்குன்னா தென் தேர் இஸ் a சான்ஸ். அதே மாதிரி ஒரு பேரண்ட் கிட்ட சிக்கிள் செல் அனீமியா இருக்கு, இன்னொருத்தவங்க கிட்ட ட்ரேட் இருக்குன்னா கண்டிப்பா இருக்கலாம். ரெண்டு பேரண்ட்ஸ்க்கும் வந்து சிக்கிள் செல் அனீமியா இருக்குன்னா then also you can get the disease. ஓகே, இருக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. They have protection from malaria. Can't heterogeneous genotype have protection from malaria too? To an extent, yes. ஏன்னா see proper அந்த sickle shaped form ஆகணும்னா you need both the copies. Okay, recessive தான் இருக்கணும் ரெண்டுமே homozygous. And see malaria ஏன் அப்படின்னா for the malarial spores, okay, அந்த protozoaவோட spores வந்து divide பண்ணணும், reproduce பண்ணணும்னா they need proper RBC. ஓகே, ஸோ நம்ம பாடியில் ப்ராப்பர் ஆர்பிசி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக மலேரியாவுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ கேரியர்ஸாக இருந்தால் யூ வில் டெஃபினெட்லி ஹேவ் நார்மல் ஆர்பிசிஸ் இருக்கும்ல. எஸ், ஸோ நார்மல் ஆர்பிசிஸ் இருக்கும்போது மலேரியா வரதான் செய்யும். ரைட். ஸோ 50% இருந்தால் கூட 50% நல்ல ஆர்பிசிஸ் இருக்குல்ல சுகந்த். ஓகே, நல்ல ஆர்பிசிஸ் ப்ராப்பர் வாட் யூ சே டிஸ்க் ஷேப்ட் ஆர்பிசிஸ் இருக்கும்போது மலேரியாவுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Right? Not exactly 50-50, but yes, and the gene or the transcription translation பொறுத்து. Criss-cross inheritance வந்து ஒரு ஃபீமேல் கிட்ட இருந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனோட மேல் and then அந்த மேல் கிட்ட இருந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனோட ஃபீமேலுக்கு போகும்போது you call it criss-cross inheritance. Yes, Parameshwaran. So it's not like from father to son, son to grandson. அப்படி இல்லை, mother to son to granddaughter. ஓகே, ஸோ ஃபீமேல் மேல் ஃபீமேல் இல்லைனா மேல் ஃபீமேல் மேல், அதுக்கு தான் we call as criss-cross inheritance. ஜெண்டர் மாதிரி ஒவ்வொரு ஜெனரேஷன்லையும் ஜெண்டர் மாறுதுன்னா we call it criss-cross inheritance. ஓகே, எனிவேஸ், ஸோ இந்த ஃபுல் பேராகிராஃப் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் what type of disease is sickle cell anemia? ஓகே, ஸோ இவங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் கிட்டயும் அட்லீஸ்ட் ஒரு காப்பி இருந்தாதான் யூ வில் கெட் இட் இன் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட் ஹாஸ் டு பி ஆட்டோசோமல் ரிசெசிவ் டிசீஸ் இல்லையா? ஓகே, ஆமா, பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் கரெக்ட். ஆட்டோசோமல் ரிசெசிவ், அதாவது ஆட்டோசோமல் ரிசெசிவ்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஷுட் நோ. ஓகே, கேபிட்டல் ஏ வந்துச்சுன்னா நார்மல். ஓகே, capital A small a அப்படின்னா carrier. small a genotype na infected or affected. Okay, so once you know the genotypes அதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே ஈஸி. very easy. Okay, now inga nalla actually I want you guys to focus completely in the question la, okay, because it might take some time. What is the probability in percentage? Okay, so probability in percentage கேக்குறாங்க. ஒரு couple இருக்காங்க having a child with sickle cell anemia. Okay, so child க்கு என்ன இருக்கு? child ஓட we know the genotype, child has sickle cell anemia. Okay, and the child kita you need to have this. Okay, if both the parents have sickle cell trait. Okay, so you got parents oda genotype vandu capital A small a capital A small. Okay, so trait da irukku, inga disease illa. You see, sickle cell anemia nu solradhu disease irukku nu artham. Sickle cell oda trait irukkuங்கிறது வந்து கேரியரா இருக்கலாம். very important pasala. Okay, you have to understand the question, appada இந்த answer varum. Okay, so in the situation la எத்தனை percentage of children will have small a. Okay, this is principles of inheritance and variation. So அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, percentage கேக்குறாங்க of the child. Okay, small a in the cross la small a கிடைக்கணும்னா what is the percentage? Very good, Ponni. So if you have this, you will know.
Okay, 1/4 or 25%. Yes, 25% of the children can have small a, small a. Correct தானே? Okay, ஏன்னா மத்தவங்க வந்து நார்மல்னா கேரியரா இருக்கலாம். இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? child with sickle cell anemia கேட்டிருக்காங்க. trait கேட்கல. Okay, எத்தனை how many children will have sickle cell anemia? What is the percentage தான் கேட்பாங்க. Okay, so be very careful. எதுல வந்து sickle cell anemia, எதுல வந்து sickle cell trait கேக்குறாங்கன்னு. Okay, ஏன்னா அடுத்த question நான் காட்டுறேன். Anyways, this is there. What is the probability in couple having a child? Okay, so child with sickle cell trait. இங்க sickle cell anemia கேக்கல. So child கிட்ட வந்து sickle cell trait இருக்கு. So child ஓட வந்து it should be a carrier if both the parents have sickle cell trait. Okay, ரெண்டு parents கிட்டயும் sickle cell trait இருக்கு. அப்படினா நம்ம தேட வேண்டியது capital A small a மட்டும்தான். small a தேவையில்லை. Okay, so இங்க வந்து small a calculate பண்ண வேண்டாம். only capital A and small a. Okay, so same parents வந்து same. Okay, so here they are asking sickle cell trait வந்து எத்தனை percentage ல இருக்கும்? அதாவது 1/2 ல இருக்கும், half ல இருக்கும் or 50%. Yes, 50% of the children progeny can have this. Okay, disease also has trait. Disease கிட்ட trait இருக்கு, but அவங்க specify பண்ணுவாங்க. Okay, that is also trait da, but see, disease is also trait. Yes, I agree. Okay, but you can't give 75% because appo avanga specify பண்ணதா கேட்பாங்க. இங்க வந்து they just want the trait. They don't want, okay, they don't want it as the what do you say, person with irunga, yeah, 50% da. Okay, if the child inherited sickle cell gene from one of the parents. Yes, இங்க வந்து carrier da கேக்குறாங்க. See, அப்படினா parents having sickle cell trait na, இங்கேயும் நீங்க பாருங்க, here also they are asking for parents with sickle cell trait. So then you should be able to take different parents, இல்லையா? Okay, இங்கேயும் நீங்க எத்தனை cross பண்ணி பாப்பீங்க? What answer will you give here? So parents with sickle cell trait na, you can have father with carrier, okay, mother with sickle cell anemia, illa mother with carrier and father with sickle cell anemia. இப்படி எடுத்துக்கலாம், இல்லனா இப்படி எடுத்துக்கலாம். How many crosses will you do? And what percentage will you say? Give this the answer. Yes? So அது கஷ்டம் இல்ல. So இங்க வந்து தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க. They are saying, see, it's very simple. They have differentiated. Okay, sickle cell anemia அப்படினா diseased. Okay, sickle cell trait இருக்கு அப்படினா carrier அப்படினா they have specified. Okay, so அப்படி இருக்கும்போது you don't have to complicate. This is just complication. மூணு கிராஸையும் பண்ணிட்டு மூணு கிராஸ்லயே இருக்கிற percentage எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவீங்களா? ஏன்னா ஒரு மார்க்குக்கு doing that is just waste of time, இல்லையா? Okay, so அதனால தான் சொல்றேன், keep it simple. இப்போ 5 மார்க்ல இப்படி கேட்டாங்கன்னா okay, you can do all the crosses and you can give. Right? இது வந்து ரொம்ப complicated. Don't complicate it too much. Okay? Anyways, either you get the answer. Very, very simple. Okay. பாரு, 4 questions போட்டிருக்காங்க. If one parent has sickle cell anemia, other has sickle cell trait. Okay? So here they've taken it, carrier and this down. So one has sickle cell anemia, the other has a trait. There is dash that their children will have sickle cell anemia and dash will have sickle cell trait. So one parent கிட்ட வந்து genotype is like this, the other parent
find out what percentage. Same that you will have. Same as parallel. Yes, 50%. 50% கிட்ட trait இருக்கும், 50% கிட்ட disease இருக்கும். Very simple. Okay, very very simple. So questionலயே நீங்க பாதி இன்ஃபர்மேஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் cross பண்றது தான் is very 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 easy. Okay. See, you check with your teachers what is deleted, what is not. Okay, நான் sample paperல இருக்கிற எல்லா questionையும் explain பண்ணுவேன் botanyல. Later you find out what is deleted or not. Okay, just check, just cross check. Sample paperல இருக்கிறதுனால I am taking it. Okay, these are official sample papers. You just check, confirm. That's what. Okay, over school different இருந்துச்சுனா then I can't do anything. Okay, confirm பண்ணிக்கோங்க. Right. Hi Aditya. Okay, anyways, 50-50. அவ்வளவுதான். Okay, done. Where? Okay, now you can ask me for doubts. All the doubts. Good evening. நான் இதோட PDF போடுறேன். I'll put up the PDF. Okay, நான் கிறுக்குன PDF வேணுமா இல்ல கிறுக்காத PDF வேணுமா? PDF நான் Telegram channel போடுறேன். கிறுக்காத PDF போடுறேன். Okay, pedigree chart. Pedigree chart. I'll do pedigree analysis on the 15 minutes later. 15 minutes later you want pedigree analysis. Okay, I'll try. Okay, I'll do that. Anyway, sexual reproduction chapter முடிஞ்ச உடனே I will start with genetics தான் mostly. Okay. Okay Aditya. Daily solve பண்ணுவீங்களா? Bio practicals. இன்னும் முடியலையா bio practicals? Pedigree, can they give anything on their own? See, pedigree la majorly I'll tell you one thing. Okay, any type of disease, X-linked recessive ah irukattum, X-linked dominant ah irukattum, autosomal recessive ah irukattum, autosomal dominant ah irukattum, first neenga vandu you learn the genotypes and phenotypes. Okay, so autosomal dominant la capital A vanduchna diseased, capital A small a vanduchna diseased. Okay, small a vanda mattumda is non-normal. So அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் டிசீஸ்லயும் ரைட் டவுன் ஆல் தி ஜீனோடைப்ஸ், என்னெல்லாம் ஜீனோடைப்ஸ் பாசிபிள் வருமோ அதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதை பிராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பெடிகிரி கொடுத்தாலும் whatever type of cross they give you, you will be able to do. Okay, that is very important பசங்களா. You do that. Okay, so X-linked dominant ஓட whatever genotype அதுக்கு ஏத்த மாதிரி phenotype, நார்மலா, கேரியரா இல்ல affected-ஆ. Okay, X-linked recessive ஓட நார்மல் எது, கேரியர் எது, affected எது. Okay, so for everything you do this. Okay, doesn't it feel weird to talk to camera? I'm not talking to camera, I'm talking to you only now. Aditya, why not? What plasmodium, Renzi? Plasmodium, I think biological classification I have already taken. Human health and disease. Human health is zoology, not botany. Okay, where any doubts irukku illana we'll wind up the session. Okay, hi Sanjay. Seri, na kirukkaatha PDF vandu I will send in the Telegram channel. Okay, within 5 minutes. You don't have any other doubts. It's zoology also. Why not? Video எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்? வீடியோ முடிஞ்சிச்சு, 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் செஷன் எப்போ? வென்ஸ்டே பார்ப்போம். நாளைக்கு ஒரு ரெக்கார்டிங் வரும் அவுட்பிரீடிங் டிவைசஸோட கரெக்ட் வீடியோ. ஓகே, அண்ட் தென் வென்ஸ்டே ஐ வில் கம் லைவ், Thursday ஐ வில் கம் லைவ், Friday ஐ வில் கம் லைவ். ஓகே, ரைட். monocot thing? What is monocot thing? In Tamil channel, Aditya? Apospori, okay. Biology deleted portion in the. Please
Rasi, please confirm பண்ணிக்கோங்க உங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து. Okay? I'll take it and see. Hi Abhishek. Teach in English also. Oh. சரி ஓகே பாப்போம் பசங்களா. Okay, in the next session be ready. Wednesday. Okay, நாளைக்கு ரெக்கார்டிங் வரும் 15 minutes கான்செப்ட் வரும். Hypocotyle, root cap, mode, embryo. That I will take. Seed development la I think sexual reproduction oda last lesson வந்து அதா இருக்கும். Okay, I will teach you there. Okay ma'am, but sickle cell deleted னு சொல்றாங்க. Deleted னா படிக்க வேணாம் பரவாயில்லை. எப்படியும் நீட்டுக்கு நீங்க படிச்சுதான் ஆகணும். Okay, இப்போ படிக்கலனா அப்போ படிச்சுதான் ஆகணும். So whatever I have explained அது ஒண்ணு வேஸ்டா போகாது பயப்படாதீங்க. Okay, 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா உட்கார்ந்து ஐயோ இது deleted portion நான் எதுக்கு என் டைமை வேஸ்ட் பண்ணேன்னு தெரியல அப்படிலாம் இருக்காது. டோன்ட் வரி. சரியா? சோ உங்க போர்ட்ஸ்ல deleted-னா கண்டிப்பா நீட்ல இருக்கு. So it is beneficial only. Okay, don't worry. NEET 2022 biology full lengthy மாதிரி 2023 எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுனே தெரியல. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, lengthy paper, lengthy questions இருந்தாலும் yes. Time you should improve your speed. Okay, next mentee எப்போ? Thursday night 9 o'clock. Okay, Thursday 9 o'clock வந்து அடுத்த mentee இருக்கும். Portions நான் அனுப்புறேன் சேனல்ல, Telegram சேனல்ல portions கொடுப்பேன். Okay, சரி bye. Good night, take care, bye.